Thank you all for being here and thank you for your testimonies. Ilhan Omar oo ah gabar Soomaaliyeed oo sidoo kale noqonaysa qof Soomaaliya kii ugu horeeyay ee fadhiista mid kamid ah kuraasta Koongareeska waddanka Mareykanka ayaa tan iyo markii la doortay ee aqalkaasi ay ka mid noqotay waxa soo ifbaxaya inay si weyn uga dhex muuqato siyaasadda Mareykanka gaar ahaan aqalka ay ka tirsan tahay ee Koongareeska oo ay ku matasho gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ilhan Omar oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda Koongareeska waxa ay su'aalo dardar leh ku garaacday ergeyga cusub ee madaxweyne Trump u magacaabay waddanka Venezuela ee qalalaasaha dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay hadda Elliot Abrams oo ah nin rugcadaaya oo aad looga yaqaan Mareykanka gudihiisa isla markaasina la soo shaqeeyay dawladihii madaxda ay ka ahaayeen madaxweyne Ronald Reagan iyo George W. Bush. Elliot Abrams oo hor yimid guddiga arrimaha dibadda ee Koongareeska oo Ilhan ay ka tirsan tahay ayaa waxa ay u sheegtay inaysan garanaynin sababta guddigaasi iyo shacabka Mareykankuba ay ku aamini karaan ninkani maadaama bay tiri uu hore ugu lug lahaa dhibaatooyin ka dhacay dalalka El Salvador oo hore ay uga dhaceen dagaalo sokeeye iyo arrimo la xiriira waddanka Iran. Mr. Adams, in 1991, you pleaded sanadkii 1991 waxaad qiratay in laba mar aad aqalka Koongareeska ka qarisay macluumaad la xiriira ku lug lahaanshahaaga fadeexadda Iran mana garanayo sababta caddayn walba oo aad maanta bixisaa ay run ku noqon karto. Members of this committee or the American people should find any testimony that you give today to be truthful. Elliot Abrams ayaa u muuqday inuu ka kululaaday hadallada Ilhan Omar ay su'aasha ku weydiinaysay waxaana uu ka dhaxgalay hadalkeeda isagoo sheegay inuu weerar yahay hadalkeedu una baahan yahay inuu ka jawaabo. It is not right. That was not a question. Can attack on February 8th who is not permitted to reply. That was not a question. Thank you for your participation. balse Ilhan Omar ayaa u sheegtay inay xaq u leedahay in waqtigeeda ay qaadato su'aasheedana uu dhageysto. As communist propaganda report about the massacre of El Mozote, in which more than 800 civilians, including children as young as 2 years old, were brutally murdered by US-trained troops. Tacadiyadii ka dhacay waddanka El Salvador ciidamo Mareykanku uu tababaray ayaa dil iyo kufsi geystay waxaana ay u geysteen dad ay ku jiraan carruur da'dooda ay ka hooseyso 20 sano oo ay ka mid ahayd gabadh 12 jir ah oo ciidamadu ay kufsadeen ka hor intii aanay dilin balse xasuuqaas markii aad ka warbixinaysay waxaad ku tilmaantay guul wax ku oola oo dalkaasi laga gaaray weli ma sidaasi ayaad aaminsan tahay ha ama maya? Yes or no, do you still think so? From the day that President Duarte was ilaa iyo maalintii la doortay madaxweynaha ilaa iyo maanta El Salvador to this day waxay ku naaloonaysaa dimuqraadiyadda taasi ayaana ah guul wax ku oola. That's a fabulous achievement. Yes or no, do you think that massacre fadlan ku jawaab ha ama maya mid uun ma xasuuqaas dhacay inagoo arkayna ayaad u haysataa waxqabad ballaaran ha ama maya? Was a fabulous achievement that happened under our watch? That is a ridiculous question and I Yes or no? No. maya waxa ila tahay inaanan ka jawaabin shakhsi weerarka noocan oo kale ah ee aan su'aasha ahayn. That kind of personal attack which is not a question. Yes or no, would you support? Thank you, Chairman. Thank you all for being here and thank you for your testimonies. Mr. Adams, in 1991, you pleaded guilty to 2 counts of withholding information from Congress regarding your involvement in the Iran-Contra affair, for which you were later pardoned by President George H.W. Bush. I fail to understand why members of this committee or the American people should find any testimony that you give today to be truthful. If I can respond to that. It wasn't a question. On February, that was not a question. That was I reserve the right to my time. It is not right. That was not a question. Can attack on February 8th, who is not permitted to reply. That was not a question. Thank you for your participation. On February 8th, 1982,
you testified before the Senate Foreign Relations Committee about U.S. policy in El Salvador. In that hearing, you dismissed as communist propaganda report about the massacre of El Mozote, in which more than 800 civilians, including children as young as 2 years old, were brutally murdered by U.S.-trained troops. During that massacre, some of those troops bragged about raping a 12-year-old girl before they killed them. Girls before they killed them. You later said that the U.S. policy in El Salvador was a fabulous achievement. Yes or no, do you still think so? From the day that President Duarte was elected in a free election to this day, El Salvador has been a democracy. That's a fabulous achievement. Yes or no, do you think that massacre was a fabulous achievement that happened under our watch? That is a ridiculous question, and I yes will not or no? No. I will sorry, take, Mr. I will Chairman, take but that as a yes. I am not going to respond to that kind of personal attack, which is not a question. Yes or no, would you support an armed faction within Venezuela that engages in war crimes, crimes against humanity or genocide, if you believe they were serving U.S. interest, as you did in Guatemala, El Salvador, and Nicaragua? I am not going to respond to that question. I'm sorry. I don't think this entire line of questioning is meant to be real questions, and so I will not reply. Whether you, under your watch, a genocide will take place, and you will look the other way because American interests were being upheld, is a fair question, because the American people want to know that anytime we engage a country, that we think about what our actions could be and how we believe our values are being furthered. That is my question. Will you make sure that human rights are not violated and that we uphold international and human rights? I suppose there is a question in there, and the answer is that the entire thrust of American policy in Venezuela is to support the Venezuelan people's effort to restore democracy to their country. That's our policy. I don't think anybody disputes that. The question I had for you is that does the interest of the United States include protecting human rights and include protecting people against genocide? That is always the position of the United States. Thank you. I yield back my time. Mr. Watkins. Thank you, Mr. Chairman. My questions are... Mr. Adams, in 1991, you pleaded... mudane aadam sanadkii 1991dii waxaad qiratay dembi ah inaad xog ka qarisay aqalka koongareeska taasoo ku saabsanayd kulug lahaanshahaagii arrintii Iiraan taasoo markii dambe uu ka cafiyay madaxweyne George H.W. Bush. I fail to understand waxaan fahmi la'ahay sababta xubnaha guddiga ama xitaa dadka Mareykanka ay kugu aamini karaan qiraalkaaga inuu yahay mid run ah. If I can respond to that. It wasn't a question. Su'aal ma ahayn waxaan ku weydiiyay waqtigan aniga ayaa xaq u leh. I reserve the right to my time. taasi sax ma aha in xubin ka tirsan guddiga uu weeraro marqaati una ogolaanin inuu jawaabo. Ma ahayn su'aal aan ku weydiiyay waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashadaada. laga bilaabo maalintii la doortay madaxweyne Duarte ilaa maanta dalka El Salvador waa dal dimuqraadi ah waana horumar la gaaray oo cajiib. maya ama haa ma kula tahay in xasuuqii dhacay uu ahaa arrin cajiib ah oo higsi la gaaray ah wixii dhacay xilligii aad adigu mas'uulka ahayd? taas waa su'aal mucjiso ah. haa ama maya? maya. taas waxaan u qaadanayaa inaad ku jawaabtay haa. kama jawaabayo su'aalaha caynkan ah ee weerarka shakhsiyadeed ah mana ahan su'aal sax ah. Will you make sure
ma hubin doontaa in xuquuqda asaasiga ee bini'aadamka aanan lagu xadgudbi doonin iyo in aan ilaalin doonno xuquuqda aadanaha ee caalamka and human rights? waan aaminsanahay in halkaasi ay su'aal ku jirto jawaabtuna waxay tahay in siyaasadda guud ee maraykanka ee ku aadan venezuela ay ku dhisan tahay in la caawiyo dadaalka dadka dalkaasi ay ku soo ceshanayaan nidaamkii dimuqraadiga ahaa taasi waa siyaasaddeena